ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የኔ ስም ሳሮን ነው። የኛ የምናሳያችሁ የኬክ ራስክ እና ኢንግሪዲየንቶች ጤፍ፣ አልመንድ እና ፍላወር፣ 3 እንቁላል፣ ስኳር እና ቂቤ እና ጨው፣ ቫኒላ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ወተት እና Hi everyone, my name is Enoch. Today we're going to show you how to make cake rusk. The ingredients that we need is teff flour, almond flour, regular flour, butter, 3 eggs, powdered or regular sugar, salt, vanilla extract, baking powder, milk, a bowl, and a whisk. Okay. Yeah. So You can go ahead and start now.
በቃ ታደቅ እና እንጠብቃለን። see you ciao አሁን ደረሰ ኬክ። አሁን እንቆራረጠዋለን። okay Now we're going to put it in the oven for it to bake again. እንዲደርቅ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? The cake rusk is ready. Okay. Now we're going to taste it. አሜን። ስላያችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ እና okay that's it like share comment አድርጉ በቃ አይደል? እሺ And thank you for watching. Make sure to subscribe, like, share, comment. It really helps us. It helps you too. okay For more great videos, subscribe. እሺ and ቻው። Bye. እናመሰግናለን። bye We love you. Bye.